Good evening, everyone. See our next chapter, that is electromagnetic induction. Electromagnetic induction. Electromagnetic induction, actually the time varying magnetic field can produce electric field. So as we discussed in the previous classes, whenever a current carrying, when we consider a current carrying conductor, so around that current carrying conductor, magnetic field is going to be generated, isn't it? So for that, different cases are there: Ampere's right hand rule, Fleming's left hand rule, and Ampere's swimming rule. Like that, different rules, isn't it? So, but here, whenever the time varying magnetic field is going to apply to a conductor, not current carrying conductor, applied to a conductor. So, because of change in magnetic flux, electric field is going to be generated. Actually, this was identified by Michael Faraday. So, in 1831, Michael, M-I, Michael, C-H-A-E-L, Faraday, discovered Michael Faraday discovered that a time varying magnetic field, a time varying magnetic field can produce electric field. Okay.
So in this, actually, we have to know about, first of all, magnetic flux. So what is meant by magnetic flux? I think as we know this about magnetic flux, the number of magnetic lines of force passing through unit area is called magnetic flux. Number of magnetic lines of force passing through unit area. Passing through unit area is called magnetic flux. See, magnetic flux is represented with phi. Okay. So is magnetic flux scalar or vector? See, it is a scalar quantity. It is a scalar quantity. Okay. So you can write here magnetic flux phi is equal to B bar dot A bar. Otherwise, that means phi is equal to, you can write it as BA cos theta. As we know that A bar dot B bar is equal to AB cos theta, like that. So what are the units for it? See, now write down the units here. So units of magnetic flux, that is SI unit, can be written as Weber WB. And similarly, CGS unit. The CGS unit of flux is Maxwell. Maxwell. So 1 Weber is equal to 10 power 8 Maxwells. 1 Weber is equal to 10 power 8 Maxwells. Remember this? And similarly, 1 Weber can be written as 1 Tesla meter square. 1 Weber can also be written as 1 Weber is equal to 1 Tesla meter square. 1 Weber is equal to 1. Then what is the dimensional formula here? See, for this, you have to write the dimensional formula. Actually, what is the formula you are saying? See, phi is equal to BA, isn't it? So what is the dimensional formula for magnetic field induction? We don't know that. So can I take F is equal to BIL, isn't it? So B is equal to F by L, IL, is it? So F, ML T power minus 2, AL. So LL gets cancelled. M T power minus 2, A power minus 1. So here phi can be written as ML square, sorry. B magnetic induction field is C, that is M T power minus 2, A power minus 1 and L square. So finally, flux phi is equal to ML square T power minus 2, A power minus 1. So this is the dimensional formula for magnetic flux here. See, for, this formula can be used only in case of a uniform magnetic field. So then what is the formula we are going to choose in case of a non-uniform magnetic field? Like a screenshot this one. Take the screenshot here. See the next one. If the magnetic field is non-uniform, if the magnetic field is non-uniform, so in case of non-uniform magnetic field, you have to take d phi is equal to b bar dot ds bar. So by taking integration here, so by taking integration, integral of d phi is equal to integral of b bar dot ds bar, that is phi is equal to integral of b bar dot ds bar.
Okay. So here magnetic flux may be positive or negative. It will depends upon the direction of the vector, isn't it? So suppose if the angle between them is 180 degrees, then what you are going to write there? So cos 180 is -1. So you can change it, isn't it? So magnetic flux associated with a coil. So in the next case, right here, note. So what is the magnetic flux associated with a coil? With a coil having n number of turns. Otherwise, simply we may call it as with a coil, right? With a coil. So in this case, see, suppose this is so this is a coil here. Okay. Suppose if the see this is a normal line, and for this normal actually the magnetic field is acting by angle theta. So this is the magnetic field. This is a magnetic. So B is the magnetic field, right? See if this magnetic field making an angle theta here. If it makes an angle theta, then you can write. So magnetic flux phi is equal to BA cos theta, isn't it? In the first case, normal making an angle theta with the magnetic field. So in the next case, if the plane of the coil is parallel to B, if the plane of the coil is parallel to B, ఇక్కడ చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే ప్యారలల్ టు బి అనగానే రాంగ్ అజంప్షన్ తీసేసుకుంటారు. So parallel to B in the sense, see this is a normal line actually. For this one, normal line. And if it is parallel to the, so the plane of the coil is parallel to, see parallel to the means it makes an angle 90 degrees. That means theta is equal to 90. So if the value of theta is equal to 90, then you can write that the value of flux phi is equal to BA cos 90. So cos 90 degrees means how much? That is 0. There is no flux linked with the coil here. And in the next case, if the plane of the coil is perpendicular to B, see, if the plane of the coil is perpendicular to B. So in this case, if it is perpendicular to the field B means what? So, so this is a normal line actually. So this is a normal line. Actually, in this case, field lines are like this. Field lines, magnetic field lines are like this. So in this case, theta is equal to 0. So phi is equal to BA cos
0, that is phi is equal to BA, which is called a maximum flux. Okay. Suppose anti-parallel అయితే minus అవుతుంది. That means it will becomes as minus. If the coil having n number of turns, then it has NBA cos theta. Coil ki n number of turns unte, then you can take it as NBA. Suppose if the coil has n number of turns, then coil has n number of turns, then phi is equal to NBA. మా స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకుంటారండి ఒకసారి. స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ కేస్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, important condition. So change of flux due to rotation of the coil. What happens to magnetic flux if the coil is rotated from theta 1 to theta 2? See here, change of flux due to rotation of the coil. So whenever a coil is rotated here, what happens to the value of flux? So definitely it is going to be changed, isn't it? Suppose if it is rotated from, that means if the coil is dislocated from theta 1 to theta 2, that means if the coil is dislocating from, coil rotated from, if the coil rotates from theta 1 to theta 2, then what is the initial flux? Initial flux is equal to NBA cos theta 1, isn't it? Because initial angle is theta 1. And similarly, final value is NBA, that is cos theta 2. So what is the value of change in flux? See, that is delta phi is equal to phi final minus phi initial. So delta phi is equal to NBA into cos theta 2 minus cos theta 1. Okay. And in the next case, suppose for this one, you can apply many conditions. You can apply. That means, see, if theta 1 is equal to 0 and theta 2 is equal to 90, what happens? Then value of delta phi is equal to phi. That means n minus NBA, isn't it? Theta 1 0, theta 2 90, cos 90 is 0, so minus 1, so minus NBA. See, in the next case, if theta 1 is equal to 90 and theta 2 is equal to 180 degrees, then what you are going to write here? Delta phi is equal to, so cos 90 is 0 and cos theta 2 means, sorry, cos 180 means minus 1 again, NBA you are getting. And in the next case, if theta 1 is equal to 0 and theta 2 is equal to 180, then delta phi is equal to minus 2 NBA. Okay. So like this, the conditions are,
యాక్చువల్లీ. సో ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వీటి మీదే వస్తాయి. సో ఇక్కడికి ఫ్లక్స్ అనేది కంప్లీట్ అయినట్టు. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఫారడేస్ లా ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్. సో మనం ఏం చెప్పాం, మైకేల్ ఫారడేనే కదా మనకి ఈఎంఎఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుందని చెప్పింది. సో దీనికి సంబంధించిన రిలేషన్ లోకి వెళ్తున్నాం. అరే ఇక్కడ ఓకే, కంటిన్యూషన్ రాస్తాను. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఫారడేస్ లా ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్. So Faraday's law of electromagnetic induction. Actually, here this is known as a first law. This is known as a first law. So when a magnetic flux linked with the coil changes, EMF is induced in the coil. That was so simple. As I told you, the point ఏంటంటే మా ఎప్పుడైతే ఫ్లక్స్ వాల్యూ, దట్ మీన్స్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ లింక్డ్ విత్ ద కాయిల్ చేంజెస్, దెన్ ఓన్లీ ఈఎంఎఫ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇండ్యూస్డ్. అంటే టైం వేరియింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కనుక యాక్ట్ అయితే డెఫినెట్ గా ఆ రీజన్ లో ఈఎంఎఫ్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది. Whenever the time varying magnetic flux is interacted with the particular region or coil, then what happens there? EMF is going to be induced in that situation. So for that one, actually what is the statement? The magnetic flux linked with the coil changes and EMF is induced in the coil. Okay, EMF is going to be induced. సో ఈ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది వెంటనే నన్ను క్వశ్చన్ చేయొచ్చు. సో ద ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఎగ్జిస్ట్స్, ద ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ exists as long as the change in magnetic flux continues. So here E is equal to d phi by dt. ఓకే, ద రెగ్యులర్ ఫార్ములా. యాక్చువల్లీ ఇది ఇందులో చిన్న మిస్టేక్ ఉంది. ఏంటి ఆ మిస్టేక్ అంటే, యాక్చువల్లీ దిస్ లా వాజ్ అపోజ్డ్ బై లెన్స్. సో అకార్డింగ్ టు లెన్స్ లా, there is some internal opposition between the induced magnetic field and induced electric field and external electric. అదొక induced magnetic field and external magnetic field. Sir, induced magnetic field ఏంటి? See, simple logic. Suppose here a coil is taken. Now to this coil, because of a bar magnet, we are going to apply some strong magnetic field. So whenever this magnetic field is going to be changed, then current is produced in this. That means EMF is induced in this. So this induced current or induced EMF can produce magnetic field. So there is some strong opposition between the magnetic field generated by the current in the coil and magnetic field applied by the bar magnet. So that opposition is not mentioned in the formula actually. So that is the prediction here. అర్థమైందా? లెన్స్ లా ప్రకారం ఏంటంటే, లెన్స్ లా ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సింప్లీ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. లెన్స్ లా see this lens law, it is based on conservation of energy. It is based on conservation of energy
Okay, it is based on conservation of energy. Actually, it helps us to decide the direction of it helps us to decide the direction of induced EMF or induced current in the coil. సో కాయిల్లో ప్రొడ్యూస్ అయిన ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ని డైరెక్ట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. యాక్చువల్లీ దీనికి స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే, సో అమ్మ ఇక్కడ స్క్రీన్ షాట్, ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ రాసాక తీసుకుందాం. The polarity of the induced EMF is always tends to produce the current, which opposes the change in magnetic flux. Opposes the change in magnetic flux. సో లేటర్ మనకి మోడిఫైడ్ లా వస్తుంది. ఏంటది? దట్ ఈస్ కాల్డ్ న్యూమాన్స్ లా. అదే ఇక్కడ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఓకే, అగైన్ మోడిఫైడ్ Faraday's law అనొచ్చు, అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ న్యూమాన్స్ లా. సో Faraday's law modified లా ఏంటి? EMF induced in the coil is equal to negative rate of change in magnetic flux. The EMF induced in the coil is equal to negative rate of change of magnetic flux. Sir, ante ఏంటి ఇక్కడ? You can write here E is equal to minus d phi by dt. Okay, negative sign indicates opposite direction. As we know, phi is equal to BA. Otherwise, you can write it as NBA. Okay, so here phi is equal to NBA, isn't it? So you can write E is equal to minus N into d by dt of BA, because number of turns అనేవి చేంజ్ అవ్వవు కదా నాన్న. ఓన్లీ మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఫీల్డ్ అండ్ ఏరియా మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్? ఇప్పుడు ఈ కేసులో మనకి రిజల్టెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏం రాస్తాను? యాజ్ వీ నో దట్ సి దిస్ ఈజ్ బి బార్ డాట్ ఏ బార్ గా తీసుకుంటే బి బార్ డాట్ ఏ బార్. సో దెన్ యూ కెన్ రైట్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎన్ ఇంటూ డి బై డిటి ఆఫ్ బిఏ కాస్ థీటా. So this law is also called as Newman's law. It is also called as
న్యూమన్స్ లా. ఓకే, సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఇండ్యూస్ అయిన ఈఎంఎఫ్ క్లోజ్డ్ లోనే కాదు, ఐ మీన్ ఈఎంఎఫ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇండ్యూస్డ్ వెదర్ ద సర్క్యూట్ ఈస్ ఓపెన్ ఆర్ క్లోజ్డ్. సర్క్యూట్ ఓపెన్ అయినా సరే క్లోజ్ అయినా సరే ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది, కానీ కరెంట్ మాత్రం క్లోజ్డ్ కండిషన్ లోనే ఉంటుంది. అర్థం కాలేదు సార్ కొద్దిగా, అంతేనా? సో ఇక్కడ పాయింట్ క్లారిటీ ఇస్తాను చూడండి. నోట్, ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఎగ్జిస్ట్ వెదర్ ద సర్క్యూట్ ఈస్ క్లోజ్డ్ ఆర్ ఓపెన్. Whether the circuit is open or closed. But the induced current exists only in the closed circuit. క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ లో మాత్రమే ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ లాంటిది ఏదైనా ఇద్దామా? ఇక్కడ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటారా? టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్ హియర్. See, in this case, net force on the magnet. Net force on the magnet. So magnet మీద యాక్ట్ అవుతున్న నెట్ ఫోర్స్. సపోజ్ హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ ఎ కాయిల్. ఇది ఒక కాయిల్. ఓకే, సో ఈ కాయిల్ మీదుగా ఒక యు ఆర్ గోయింగ్ టు డ్రాప్ ఎ బార్ మ్యాగ్నెట్ హియర్. See, it has a north pole and it has south pole. So actually weight of the magnet is acting vertically downward, that is mg, isn't it, which is acting towards the center of the coil. Okay, in this case the value of acceleration is less than gravity. Sir, why the acceleration is less than gravity? So whenever this north pole is moving towards the coil, so definitely there is anti-clockwise current is going to be produced in it because of change in magnetic flux. But so if it is moving in this downward direction, that induced opposition is acting vertically upward. So what is the net force acting here? F net is can be written as mg minus f. Okay, so here actually F net is nothing but MA net. So you can write it as MA net is equal to mg minus F. Since F net is equal to MA net. Okay, so after getting the net acceleration, see, net acceleration is equal to G minus F by M. So what happens to acceleration of the magnet? There it will decreases. There it will decrease. Sir, what happens if the magnet is at the bottom of the ring? So after passing through the center of the ring, suppose if the magnet position is here, that means this is the magnet here. And see, in this case, weight of the magnet, this is north and this is south. Weight of the magnet is mg as usual. A value is less than g, acting down. Again the same conditions here. So yeah, so in which direction the current is flowing? The same path, that is anti-clockwise direction. Okay, force exerted by induced. What is F, sir? What is F? Small f is nothing but force
exerted by induced magnetic field. Next one, when the magnet is allowed to fall through open ring, what happens? So instead of a closed ring, if I'm going to consider a closed ring here, now what happens? There is some breaking here, and see, you are going to when the magnet is allowed to fall through the open ring. See, in case of open ring, you are going to release a magnet here. So in the same as the previous case, see, this is north pole and this is south pole. See, it is directed towards the center of the magnet. Mg is acting vertically downward. So now what happens? EMF will be induced in the coil. EMF will be induced in this coil. So now write down the basic points or special conditions for this. Actually, for this, the special conditions are EMF induced in the coil. EMF is induced in the coil. Okay. No current is induced. There is no induced current. There is no induced current. So what is the net force? F net is equal to mg. Then what is the acceleration? A net is equal to g, because this is an open circuit. So in this open circuit, the magnet is nothing but a freely falling, isn't it? There it is, a freely falling current. Screenshot this one. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ కేసు మాట్లాడదాం. When north pole of a magnet is moved perpendicular to the plane of the coil. So what happens? See here, I'm going to take here a circular ring. Two metal plates are attached to this, and now a bar magnet is moving towards this
isn't it? This is north and this is south. It is moving towards this. So this is plate A and this is plate B, and current is going to be induced. So that means ఇది ఓపెన్ సర్క్యూట్ కదా. ఫస్ట్ నువ్వేం చెప్తావు? ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ ఇండ్యూస్డ్, ఓపెన్ సర్క్యూట్ కదా. ఒకవేళ కాన్స్టెంట్ కరెంట్ అయితే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ కెపాసిటర్ అనమాట. సో ఏ అండ్ బి ఆర్ నథింగ్ బట్ అ ప్లేట్స్ ఆఫ్ ఎ కెపాసిటర్. Induced current flows from B to A along the coil. Here, induced current opposite to the current flow కదా. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ ఎటు నుంచి ఎటు వెళ్తున్నట్టు B to A along the coil. And in the next case, electron flow is from A to B along the coil. Is from A to B along the coil. That means this plate is positive and this is negative. అరే ఇక్కడ కొన్ని స్పెషల్ కేసెస్ మాట్లాడతాను, అవి జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకుంటారా. నోట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ ఇన్ కాయిల్. Suppose a coil is taken here. Coil. ఈ కాయిల్ దగ్గర ఒక బార్ మ్యాగ్నెట్ తీసుకో. A bar magnet is taken. So in this north pole, south pole, otherwise reverse chada. South and north. South pole is moving towards the coil. So నాకు ఇక్కడ కరెంట్ ఏమవుతుందంటే క్లాక్ వైజ్ కరెంట్ వస్తుంది. సో ఇట్ విల్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ సౌత్ పోల్. ఓకే, సో నీకు వచ్చిన కరెంట్ ఏంటి ఇక్కడ? క్లాక్ వైజ్ ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్. In the next case, see, this is north and this is south. అంటే దాని మీనింగ్ ఈ కాయిల్లో నుంచి వచ్చి బయటకు వచ్చేస్తున్నాం. ఓకే, కాయిల్లో నుంచి బయటకు వచ్చేస్తున్నాం. ఆల్రెడీ కాయిల్లోకి వెళ్ళి బయటికి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు కూడా అదే వస్తుంది. దట్ మీన్స్ నార్త్ పోల్ ఈజ్ మూవింగ్ అవే, అగైన్ క్లాక్ వైజ్ కరెంట్. సో క్లాక్ వైజ్ ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్. నెక్స్ట్ కేస్, and again suppose north pole is moving towards, నార్త్ పోల్ కనుక మూవ్ అవుతుందంటే ఈసారి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కరెంట్ వస్తుంది. దట్ మీన్స్ నార్త్ పోల్, isn't it? సో
anti-clockwise induced current. Suppose ఈ కేసులో సౌత్ నార్త్ ఇటు సైడ్ వెళ్తుంది, అగైన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్. Suppose in the next case, if it is north and it is south, coil is magnet is rotated here, no induced current. There is no induced current in this case. So ఇక్కడ ఇది పాయింట్ మా. సో అక్కడ పాయింట్ జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. సౌత్ పోల్ ఈజ్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద కాయిల్, యుల్ గెట్ clockwise current, that is south. Moving away from the coil, you will get again clock, the same condition. North is moving towards, again you will get anti-clockwise. There is no change in magnetic flux, then definitely there is no induced current. Okay. Next, expression for induced EMF. Next one, different conditions లో induced EMF మనకి ఎట్లా మారుతుంది. So what are the changes we have? ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. Next one, expression for induced EMF. So expression for induced EMF means, as we know, E is equal to d phi by dt. Sir, minus రాయాలి సార్ ఇక్కడ. Yes, because that negative sign indicates the opposition between the induced and internal and external magnetic fields. Induced magnetic field, applied magnetic field ki madhya unna variation anamata. Okay, so E is equal to minus d phi by dt. Suppose if the coil has n number of turns, you can write, if the coil has n number of turns, then E is equal to minus n into d phi by dt. Minus n into d phi by dt. Otherwise, you can write this formula as E is equal to minus n into ఎట్లా రాయొచ్చురా, d phi means what? I1 by d2 minus t. Like this you can write. As we know, here phi is equal to BA cos theta. So then E can be written as n into d by dt of BA cos theta. So how many possibilities we have? అరే ఇక్కడ ఒక్కొక్క కండిషన్ లో దాదాపు 3 ఫార్ములాస్ వస్తాయి. ఏంటి సార్ అవి? బి చేంజ్ అవుతుంది అని మాట్లాడాను అనుకో, ఓన్లీ బి అంటే రిమైనింగ్ పారామీటర్స్ ఏ కాస్ థీటా ఆర్ కాన్స్టెంట్ అన్నారు.
సో అక్కడ యావరేజ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ రాయాలి. ఓకే. సో ఇట్లా ఒకటి కాదు, రిలేషన్స్ అక్కడ వాడు అడిగిన సిచ్యువేషన్ బట్టి ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ రాయాలి. అట్లా దేనికి అది రాయాలి. ఒకసారి చూద్దాం, చూడండి. సపోజ్ ఇఫ్ బి ఈస్ చేంజ్డ్, in this case first point, if magnetic field is changed, then in this case average induced EMF. సో యావరేజ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అన్నప్పుడు ఈ ఫార్ములా మైనస్ ఎన్ ఏ కాస్ థీటా ఇంటూ సి దట్ ఈస్ B2 మైనస్ B1 బై T2 మైనస్ T. యావరేజ్ వాల్యూ అని మాట్లాడినప్పుడు ఫార్ములా ఇలా రాయాలి. See, you have to write the formula like this if they ask it as average induced EMF. Okay. And what about if theta is equal to 0, what happens? See, if theta is equal to 0, you can write E is equal to minus NA into B2 minus B1 by T2 minus T1, like this. Because cos 0 is 1, isn't it? And what is the instantaneous EMF in this case? See, instantaneous EMF. Instantaneous EMF. Instantaneous EMF means E is equal to minus NA cos theta into, you can write it as dB by dt. ఇన్స్టంటేనియస్ తెలుసు కదా నాన్న. ఇలా ఇప్పుడు మీరు అన్నిటికీ ఫార్ములాస్ రాయండి. ఏ చేంజ్ అయితే మళ్ళీ సేమ్ కండిషన్స్. ఈసారి థీటా చేంజ్ అయితే మళ్ళీ కండిషన్. ఓకేనా? ఇఫ్ ఏ ఈస్ చేంజింగ్, సిమిలర్లీ థీటా ఈస్ చేంజింగ్. ఒకసారి ఇక్కడ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని మిగతా రెండు కూడా రాయాలి. In the next case, the second one, if A is changing, changed otherwise, then average induced EMF. See, you can write E is equal to minus N B cos theta into, you are going to write A2 minus A1 by T2 minus T1 as it is. And if theta is equal to 0, you can write E is equal to minus NB into, that is A2 minus A1 by T2 minus T1. Okay. And instantaneous EMF, that is E is equal to minus NB cos theta into dA by dt. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఎన్ని కండిషన్స్ రాసాం? 2 కండిషన్స్ రాసాం. ఒకటి ఏరియా చేంజ్, ఇంకొకటి బి చేంజ్. See, in the next case, if theta is changed, that means coil is rotated. ఒక 5 minutes ఇది ఒక్కటి చెప్పి స్టాప్ చేసేస్తాను. If theta is changed, that is coil is rotated. Coil is rotated. Average induced EMF.
E is equal to minus NBA into, you are going to write cos theta 2 minus cos theta 1 by T2 minus T1. అరే ఇక్కడ theta వాల్యూ 0 తీసుకోవడానికి ఉందా? ఛాన్స్ లేదు కదా, బికాస్ theta ఈజ్ వేరియబుల్. ఇక్కడ ఇలా మాట్లాడలేను. సో ఇన్స్టంటేనియస్ ఈఎంఎఫ్ ఎంత అవుతుంది? E is equal to minus NBA into d by dt of cos theta. Suppose if the coil is rotated with an angular velocity omega, in this, if the coil is rotated with an angular velocity omega, omega angular velocity తో కనుక rotate అయితే, then you can write theta is equal to omega t. సో అప్పుడు ఏం చెప్పొచ్చు? E is equal to minus NBA into d by dt of cos omega t. Cos omega t differentiation is omega. Okay, so you can write E is equal to minus NBA omega into minus sin omega t, isn't it? So E is equal to NBA omega into sin omega t. So like this you are going to write the formula, and this formula can be written as NBA omega. Suppose if the plane is parallel to the magnetic field, theta value ఎంత అవుతుంది? 90. Then if it is 90, if omega t is equal to 90, then E is equal to E naught. So then E naught is equal to NBA omega. So equation 1 implies E is equal to E naught sin omega t. అరే ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి, AC generator working principle అంట. This is the principle of AC generator. This is the principle of AC generator. ఓకే రైట్, ఇక్కడ స్టాప్ చేస్తున్నాను. మేము స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఓకే, నాకు జూనియర్ ఇంటర్ క్లాస్ ఉంది ఇమీడియట్ గా. రైట్.